Willkommen bei Channel _Sci-Fi Schreckensstimme. Wenn du genügst von leerem Rauschen und bedeutungslosen Geschichten. Bleib hier. Mein Name spielt keine Rolle. Was zahlt, ist das, was du gleich hören wirst. Flottenrichter Nihilus stand regungslos auf dem primären Beobachtungsdeck. Worum glitt der Krieg, geordnet, sauber, fast schon ruhig. Gelbe Plasmalanzen durchschnitten das Vakuum in perfekten Abstanden. Sie trafen auf die barrierende Gegner. Lügten auf, verschwunden. Antwort folgte exakt im gleichen Rhythmus. Kein Chaos. Kein Zufall. Nur ein Ablauf. Wie ein Ritual. Nihilus Blick blieb auf den taktischen Hologrammen Hafen. Jede Bewegung, jede Explosion, fühlte sich vorherbestimmten. Seit 100 Jahren lief dieser Krieg so. 100 Jahre. Und nichts hat sich verändert. Sieht bis zur Engagementgrenze? Fragte ruhig. Drei Standardintervall, Arbiter. Nickte langsam. Bereiten Sie die Waffen vor? Natürlich. Denn selbst der Krieg hat einen Zeitplan. Ein kaltes Gefühl kroch durch sein Brust. War das wirklich noch Krieg, oder nur ein Schauspiel? Ein Teil von ihm stellte dies Frage schon lange. Doch hat sie nie laut ausgesprochen. Denn one diocese System. Word als zerbrechen. Oder. Arbiter, rief plötzlich der Sensorphysir. Ein Sitten lag in seiner Stimme. Unbekannte Gravitationsveränderung, außerhalb des Musters. Nihilus trat nahe. Abweichung der Gegner. Negativ. Die Störung kommt von den neutralen Koordinaten. Ein Moment still. Dann verstand Nihilus. Die Menschen. Sie waren new. Unberechenbar. Und gefährlich. Gerade weil sie die Regeln nicht kannten. Sie sind spät, murmelt Nihilus. Doch dann ändert sich alles. Arbiter. Sie springen direkt in die Führlinien. Nihilus Augen weiteten sich. Das ist unmöglich. Doch draußen. Riss das all auf. Ein greller Schnitt liegt zerriss die Stern. Und dann es. Massiv. Roh. Unverblümt. Das menschliche Flaggschiff. Es stoppt nicht elegant. Es glitt nicht hinein. Es schlag in die Realität ein. MIT brutale Kraft. Direkt zwischen beid Flotten. Die ersten Plasmaschuss trafen den Rumpf. Doch das Schiff hielt stand. Kein perfekt Ästhetik. Kein Energiebarrieren. Nur Rohpanzerung. Und Entschlossenheit. Fewer einstellen, befahl Nihilus sofort. Und ersten Mal sieht Jahrzehnten. Verstummt der Krieg. Absolut still breitet sich aus. Selbst die Stern wirkten, unsicher. Nihilus start auf das Grey Monstrum. Die Menschen hatten nicht nur eingegriffen. Sie hatten das Gleichgewicht zerstört. Und plötzlich stellte sich ein new Frage. Was passiert im einem Krieg? Wenn jemand aufhört, nach den Regeln zu spielen? Ein Communicationssignal durchbrach die still. Der menschliche Kommandant wollte sprechen. Nihilus spürte, wie sich etwas in ihm zusammenzog. Nicht Angst. Etwas anders. Etwas Fremdes. Wie liegt. Zweifel. Oder war es Hoffnung? Wenige Momente später stand Nihilus im Hangar. Die Luft vibriert leicht. Schwer Schreitner hörten sich. Ein Mensch trat vorin. Breit gebot. Ruhig. Eine Tasse in der Hand. Als wär nichts geschehen. Commander Barrett. Sichem. Nicht ehrfürchtig. Nicht beeindruckt. Nur, aufmerksam. Dann blickte Nihilus direkt an. Poliert your Boden. Nihilus blinzelt. Was. Barrett zuckte leicht den Schultern. Sauber. Sehr sauber. Kostet sieht. Still. Ein seltsamer Moment. Dann streckte Barrett die Hand aus. Sagen Sie mir Ihre Regeln. Nihilus zögert. Als in ihm widersprach. Und doch. Reichte ihm das Gerät. Die Grundlage Ihres gesamten Kriegs. Stolz. Ihre Wahrheit. Barrett scrollt. Lange. Zu lange. Dann stoppte. Sein Blick veränderte sich. Kalte. Scharfe. Hob langsam den Kopf. Schützte Versorgung.
Natürlich, antwortet Nihilus fest. One das, endet der Krieg. Barrett legte den Kopf leicht schief. Und sagt ruhig. Genau darum geht es doch. Ein kurzer Moment. Dann drehte sich ihn Faschem. Ich muss mit meiner Analystin sprechen. Und ging. Ihn fasch so. Nihilus blieb stehen. Mitten im Hangar. Zwischen Regeln. Tradition. Und etwas Neuem. Das noch nicht verstand. Doch tief in ihm. Begann sich etwas zu verschieben. Etwas Gefahrliches. Etwas, das nicht mehr ignoriert werden konnte. Wenn dieser Krieg ein Lüge war, wie viel Leben wären dann umsonst und, was wird passieren, wenn die Wahrheit ans Licht kommt? Der Raum war heiß, gefüllt mit flimmernden Datenströmen. Commander Barrett lehnte an der Wand, die Arm verschränkt. Vor ihm arbeitet Analystin Adler. Schnell, präzis, unaufhaltsam. Find mehr, wer darin verdient, sagt Barrett ruhig. Adler hob nicht einmal den Blick. Gib mir 10 Minuten. Ihr Finger tanzten über die Oberfläche. Codes brachen auf. Sicherheiten fielen. Die scheinbar perfekt Struktur des Kriegs begann zu flacken. Wie ein Kartenhaus, kurz vor die Einsters. Ich heb das Netzwerk, murmelte sie. Ein Lügtens gefleckt Erschreckende. Verbindungen. Zahlungen. Verträge. Als, sauber organisiert. So sauber. Wenn ein Schiff beschädigt wird, erklärt Adler leise, erstellt das System automatisch einen Reparaturauftrag. Ein Leine Lügti trot auf. Der geht neutrale Konzern. Noch ein Leine. Die führen die Reparatur AUS. Noch ein. Und kassieren. Barrett trat nahe. Und wem gehören dies Konzern? Ein kurzer Moment. Dann stoppt Adler. Summers 10 Mal. Langsam zoomte sie tiefer. Durch Schichten von Tarnung. Durch Proxygilden. Durch verschliert Content. Dann hielt sie in. Stimme Word Leser. Oh. Barrett sah sie in. Was. Adler dreht den Bildschirm zu ihm. Ihnen. Still. Bei den Seiten, fügte sie hinzu. Barrett atmet langsam aus. Sie bezahlen sich selbst, Krieg zu führen. Adler nickte. Ein perfekter Kreislauf. Ihr Augen wanderten über die Zahlen. Je länger der Krieg dort, desto mehr werden sie. Ein kaltes Gefühl breitet sich im Raum aus. Nicht Wort. Nicht Überraschung. Sondern etwas viel Schweres. Gewissheit. Dieser Krieg. War niemals für Sieg gedacht. Nur für Profit. Barrett richtet sich auf. Seine Entscheidung war gefallen. Dann bin den war Spiel. Adler blickte auf. Why? Ein kurzes Schweigen. Dann. Wenn ihnen den Treibstoff. Die Dunkelheit des Alls verschluckte das kleine Shuttle. Lautlos. Unsichtbar. Captain McCoy stand im Inneren. Sein Blick ruhig. Fokussiert. Kein Toten, sagte. Sein Team nickte. Was storen nur das System. Ein Marine zögert. Das wirstest gegen ihre Regeln. McCoy lächelt leicht. Nicht sehr. Ein Dampfer auf Prall. Andocken. Metall auf Metall. Die Schluss auf nicht sich. Still. So still. Die Station war unvorbereitet. Unberührt vom Krieg. Wie ein Ort. Der nie hat existieren dürfen. Sie bewegten sich durch die Korridor. Schweillosigkeit. Dann starke Gravitation. Fremd. Ungewohnt. Doch sie gingen weiter. BISSIE den Kontrollraum erreichten. Drei Techniker. Überrascht. Verwirrt. Angst. Bitte sitzen bleiben, sagt McCoy ruhig. Kein Drohung. Keine Aggression. No. Control. Wir führen Wartungsarbeiten durch. Die wird klangen absurd. Fast schon falsch. Und doch. Gesche genau das. Vaslav trat vor. Der Schneidbrenner erwacht. Ein grelles Licht. Hitze. Von Ken. Das verletzt die Regeln, rief einer der Techniker.
mich so in ruhigen, Juno. Dann schnitt das Werkzeug durch das Metall. Ein Zischen. Ein Riss. Druck in Twitch. Und dann. Still. Der Fluss stoppt. Kein Treibstoff mehr. Kein Krieg mehr. Für einen Moment. No leer. Mich so sichem. Dank für eure Cooperation. Und ging. Einfach so. Zurück in es Shuttle. Als wär nichts passiert. Doch etwas war passiert. Etwas Grosses. Etwas Unumkehrbares. Auf der Brücke des feindlichen Flaggschiffs. Brach die Realität. Ein. Sabotage. War Master Chan start auf die Daten. Sein Verstand wird sich. Das ergab keinen Sinn. Das dürfte nicht passieren. Nicht so. Nicht außerhalb der Regeln. Sein Hand verkrampften sich. Das ist ein Angriff auf die Ordnung. Sein Stimme bebte. Nicht vor Angst. Vor what? Ich vor der Vergeltung. Aktiviert das System. Sein Beschwerd rast durch das Netzwerk. Direkt zum Kern. Zum Hazen der Kontrolle. Gleichen sieht. Lachel Tadler. Ganz leicht. Bist du ja. Sie fing das Signal ab. Lenkt es versogert es. Und dann. Drang sie ein. Tiefer als Zuvor. Die letzt Barrier fiel. Vor auf nicht sich etwas. Die Wahrheit. Roh. Ungefiltert. Habes. Ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. All Conten. All Namen. Barretts Stimme kam über Funk. Ruhig. Unerschütterlich. Dann mach es öffentlich. Adler zögert nicht. Ein letzter Befehl. Dann. Brach das System. Milliarden. Nein. Billionen von Credits bewegten sich gleichzeitig. So schnell. So sichtbar. Die Kontrolle ging verloren. Alarm. Protokoll. Automatisch System griffen ein. Und dann. Ein Schnitt. All Conten eingefroren. All Zahlungen gestoppt. Der Krieg. Will es sein Grundlage. Innerhalb von Sekunden. Auf Niles Schiff. Kam die Panik. Die Versorgung ist unterbrochen. Die Frakte bewegen sich nicht. Die System stehen still. Niles Spurti, wie der Boden unter im Verschwand. Nicht physisch. Sondern etwas Tieferes. Etwas Fundamentals. Der Krieg. Holt ihn fasch auf. Nicht durch Sieg. Nicht durch Niederlage. Sondern durch Stillstand. So auf die Karte. Als war eingefroren. Wie ein Mastchen. Deren Strom abgeschaltet wird. Sein Atem wird schwer. Wenn das als war. Wenn dieser Krieg nur ein geschafft war. Dann hatte sein ganzes Leben. Eine Lüge gedeiht. Und jetzt. Begann dies Lüge zu zerbrechen. Langsam. Unaufhaltsam. Doch ein Frage blieb. Wenn das System fällt. Was kommt danach? Chaos. Oder Freiheit. Die still war falsch. Nicht friedlich. Nicht ruhig. Sondern leer. Als hat jemand dem Krieg die Silenzogen. Arbeiter Niles stand auf der Brücke. Vor ihm, Bewegung. Ein einzig. Ein feindliches Schiff, lost sich aus der Formation. Sein Augen verengten sich. War Master Chan. Natürlich. Ein Krieger wie wird nicht einfach stehen bleiben. Ignoriert als Sicherheitsprotokoll, meldet der Offizier. Beschleunigt direkt auf die Menschen zu. Niles Hers zog sich zusammen. Kein Ritual mehr. Kein Ablauf. No Rohentscheidung. Will es rammen. Summers 10 Mal sieht Jahrzehnten. War das hier echte Krieg. Unkontrolliert. Unberechenbar. Gefahrlich. Auf der Brücke der Monolith. Stand Barrett ruhig. So ruhig. Das feindliche Schiff füllte bereits den Sichtbereich. Ein gigantischer Schatten. War 10, sagten Die Crew sahen Unsicherheit. Spannung. Angst. Sir, wir müssen reagieren. War 10. Ein Wort. Hart. Endgültig. Sekunden denten sich. Der Abstand schrumpfte. Noch nahe. Noch schneller.
Dan. Jetzt. Metallisch Geschoss schossen ins All. Kabel. Dicky. Industriell Trossen. Sie trafen das feindliche Schiff mighty brutaler Wucht. Magnetisch Klammen Griffen. Veranketen sich. Schub seitlich. Als Rain. Die Monolith riss sich zerseet. Die Struktur axti. Warnsystem schrien. Doch Barrett blieb stehen. Unbeweglich. Wie ein Anker. Das feindliche Schiff wurde aus seiner Bahn gerissen. Langsam. Gewaltsam. Unaufhaltsam. Wo sie hin. Und dann. Schlug es ein. Nicht in die Monolith. Sondern in das, was sie vermieden hatten. Das Trümmerfeld. Der Verbetin-Ring. Metall zerbrach. Stein prullte auf Panzerung. Die gewaltige Maschen wurde zerfetzt. Nicht zerstört. Aber gebrochen. Antrieb tot. Bewegung beendet. Gefangen. Summers 10-mal. Nicht durch Regeln. Sondern durch Realität. Word sich selbst zerstören. Nile Stimme war leise. Fast traurig. Barrett nickte. Ich weiß. Dan aktivierte den Kanal. McCoy, du bist dran. Das Shuttle glitt lotlos durch das Trümmerfeld. Klein Collisionen. Von Ken. Storb. Doch es erreicht sein Ziel. Andocken. Ein Dampferschlag. Los. Die TUR sprang auf. Das Team bewegt sich. Schnell. Effizient. Kein Emotion. No Focus. Der Korridor war schwer. Die Gravitation drückt. Dann. Bewegung. Wack hen. Bewaffnet. Barrett zu sterben. Doch McCoy stoppt. Foam. Zischen. Die Kapseln rollten. Dan Explosion. Kein Flammen. Kein Gewalt. No Mass. Dicta Scheim. Wuchs. Schnell. Zu schnell. Traf die Wack hen. Fixiert sie. Eingefroren. Lebendig. Unfähig. Ein Kampf. Der nie stattfand. McCoy ging ihn fast vorbei. Tut mir leid. Kein Irony. No Tatsache. Die TUR zerbrach. Verschlossen. Ein Schlag. Noch einer. Dann brach sie auf. Rauch. Chaos. Und in damit. Chan. Allein. MIT eine Clinch. Brüllt. Ein letzter Kampf. Ein letzter Moment von Ehre. Stürmte vor. Doch McCoy. Zog kein Waff. Trat zerseet. Lenkte die Kraftem. Ein Griff. Ein Stoss. Und Chan fiel. Hart. Endgültig. Sein Waff rutschte weg. Sein Atem brach. Und bever reagieren konnte. War es vorbei. McCoy nicht neben ihm. Zog einen kleinen Seilender von seinem Gürtel. Der Selbstzerstörungsschlüssel. Den nehme ich. Einfach. One Drama. One Hass. Dan legte etwas auf sein Brust. Ein Gerät. Bever du nochmal versucht zu sterben. Sein Stimme war ruhig. Schauder dassen. Chan sah ihnen. Verwirrt. Zornig. Doch dann blickte auf das Display. Und begann zu lesen. Seil für Seil. Saal für Saal. Name für Name. Sein Atmung veranderte sich. Langsamer. Schwerer. Sein Organ. Verloren etwas. Etwas Wichtiges. Sein Glob. Sein Überzeugung. Sein Krieg. Als sehr viel. Las weiter. Und weiter. Bis nicht mehr konnte. Dann. Still. Ein langer Moment. Und plötzlich. Lacht laut. Roh. Fast schon wahnsinnig. Haben uns verkauft. Sein Stimme holte durch die Brack. Unser Blatt, für Geld. McCoy nickte J.A. Ein einfacher Satz. Doch schwerer als Jedwaff. Chan hört auf zu lachen. Stand langsam auf. Sein Blick hat sich verändert. Kein Zorn mehr. Kein Ehre. Nur Klarheit. Ging zum Terminal. Aktiviert die Frequenz. Ein tiefer Atemzug. Dann sprach Hier spricht War Master Chan. Pause. Die gesamte Flott hört zu. Alle Einheiten.
Waffen runterfahren. Noch ein Atemzug. Schwer. Endgültig. Der Krieg ist vorbei. Auf der Monolith. Hort Nihilus die Wort. Sein Körper erstarrt. So einfach. Ein Satz. Und als endet. Langsam trat vor. Aktiviert ebenfalls die Verbindung. Sein Stimme. Zitterte leicht. All Einheiten des Pakts. Pause. Ein letzter Blick. Ein letztes Augen. Dann. Einstellung aller Kampfhandlungen. Still. Dann veranderte sich die Karte. Rot. Word zu blau. Feinde. Werden nichts mehr. No Schiff. No Leben. Der Krieg. War vorbei. Doch tief in Nihilus blieb ein Frage. Wenn als, waren du geglottest, ein Lüge war. Wer bist du denn noch? Und kannst du im IT diese Wahrheit leben? Zweitage. No Zweitage. Und ein Jahrhundert Krieg war verschwunden. Doch Frieden fühlte sich nicht leichten. Nicht für Nihilus. Saß allein. Zwischen Pflanzen. Zwischen Leben. Auf einem fremden Schiff. Und fragte sich, wer eigentlich noch war. Sein Hand ruhten auf den Knien. Dies Hand. Hatten Befehl gegeben. Tausend. Viel legt mehr. Befehl. Die Leben nehmen. Und jetzt was warum? Nicht wegen Ehre. Nicht wegen Notwendigkeit. Sondern wegen Profit. Ein bitterer Gedanke. Fühlt sich leeren, oder? Nihilus blickte auf. Barrett stand neben ihm. Zwei Tassen in der Hand. Setzte sich. Reichte ihm ein. Warm. Echt. Einfach. Nihilus nahm es Ich heb geglot, es bedeutet etwas, flüsterte er. Barrett nickte langsam. Das hat es. Ein kurzer Moment. No nicht für die oben saßen. Still. Die Stirn bewegten sich kaum. Als workte, angehalten. Was make ich jetzt? Fragte Nihilus leise. Das war kein strategisch Frage. Es war etwas anderes. Etwas Menschliches. Oder, was auch immer war. Barrett antwortet nicht sofort. Ließ die Frage worken. Du bost etwas News. Einfach. Direkt. MIT der Wahrheit. Nihilus schloss kurz die Augen. Atmet. Langsam. Viel legt. War das genig. Die Politiker kämen. Wütend. Laut. Geschmack MIT Markt. Doch Stimmen klangen plötzlich. Hall. Barrett hört zu. Kurz. Sehr kurz. Dann warf das Datenmodell auf den Tisch. Ein Geräusch. Metall auf Metall. Still. Die ist alles drin, sagte ruhig. Kein Drohung. Kein Emotion. No Tatsache. Jed Lüge. Jeder Credit. Jeder Tod. Die Gesichter veränderten sich. Farbwitch. Selbstbewusstsein brach. Unterschreibt, sagt Barrett. Oder ich veröffentliches. Mehr war nicht nötig. Die Stifte bewegten sich. Der Krieg indeed. Nicht MIT Explosionen. Sondern MIT Wahrheit. Tief im Boot des Schiffs. Kein Ruhm. Kein Titel. No basiert. McCoy nicht vor einer offenen Mastion. Draht. Von Ken. Chaos. Kommt her, sagt er. Und zwei hemmelige Feinde. Folgten. Unsicher. Ungewohnt. Werkzeug in den Händen. Kein Waffen. Kein Befehl. No Aufgabe. Halte das. Dreh das. Jetzt. Einfach. Direkt. Gemeinsam. Ein kurzer Moment. Doch bedeutungsvoll. Die Mastion samti. Leben Curtis Urak. Ein leises Geräusch. Doch starker als jeder Sieg. Chance auf sein Hand. Gebot für Zerstören. Und Hut. Hatten etwas repariert. Nihilus blickte zu ihm. Ein kurzer Blick. Dann ein kleines Lächeln. Kein Wort nötig. Denn beid wussten es. Der Krieg hat ihnen als Gentleman. Doch wie legt. Nicht die Zukunft. Und jetzt ein Frage in dich. Wenn ein ganzes System auf Lügen aufgebaut ist.
Würdest du es weiterführen? Oder also storen, nu zu beginnen?